Jazakallah. I shall now read the official notification of the appointment. In exercise of the powers conferred under Clause 1 of Article 193 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to appoint Mr. Justice Sardar Muhammad Sarfraz Dogar as Chief Justice of the Islamabad High Court, Islamabad, with effect from the date he makes oath of his office. Your Excellency, Mr. President, may I request you to administer the oath of office to Mr. Justice Sardar Muhammad Sarfraz Dogar as the Chief Justice of the Islamabad High Court. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I I, Justice Sardar Muhammad Sarfraz Dogar, do solemnly swear do solemnly swear that I will bear true faith That I and will- allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of Islamabad High Court, that as Chief Justice of the Islamabad High Court, I will discharge my duties and perform my functions honestly, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully, to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and law, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions, that I will not allow any professional interest to influence my official conduct or my official decisions, that I will preserve, protect, defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, effective or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. and that in all circumstances I will do right to all manners of the people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Subhan. Thank you. ایوان صدر اسلام آباد میں جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تقریب حلف برداری صدر آصف علی زرداری نے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، معزز ججز صاحبان، سینئر نامور وکلاء کی بڑی تعداد میں شرکت، وفاقی وزراء بھی تقریب میں موجود ہیں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی بھی تقریب میں موجود ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی تقریب میں شرکت کی ہے۔ اس سے پہلے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ایوان صدر اسلام آباد میں جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تقریب حلف برداری آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب سے کچھ ہی لمحات قبل صدر آصف علی زرداری نے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں